Now with this info package, now we're trying to focus on data selections. Tab by tab, we'll finish up this. Data selections, okay? Okay. So what is the purpose of data selections? We use it when you want to extract data selectively from the source. ఇప్పుడు నాకు ఎక్సెల్ నేను డిలీట్ చేసినాను కదా లెట్స్ ఐ డ్రాప్ ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ డిలీటింగ్ ది డేటా ఇన్ ద పిఎస్సి ఆల్సో ఓకే హౌ ఇస్ ఇట్ ఐ డిలీట్ డేటా ఇన్ ద క్యూబ్ even the PSC nothing but data source, right? Right click on it, say what? Manage. I'm just deleting this request. Because firstly I would like to load only the required data what I want. Okay? So go to the info package. I would like to extract only those sales channel code as yes, that's my requirement. Okay. Do you see that? Actually, it was nothing was there. So I need to bring in the sales channel code into this selections. How will I do? I'll go to my data source. And data source options but InfoPackage settings ಮಾಡ್ತಾ go to the fields tab. ಇದು ಪೆಟ್ಟಂದ್ರೆ ಅದು వచ్చింది. Okay. Now what is your field for sales channel code? ಇದನ್ನ this is the field. So for this field you see a property called what is selections. Go in. No, if it is black, no selection possible. But I would say selection possible is X. The possibility required again required because mandatory. I don't want mandatory. I want also with the vadukunta levataledu. So I'll say what selection possible. Say okay, and say what activate. So because of this change in the data source, you start seeing that field in the data selection. Order date I removed, so it's gone. Okay, now from do you understand this? What is logical? From and to and was from is like low value. Like suppose if you want to specify a range from value to value, 100 to 200, 300 to 400 range approach. And if I want only, do I want range now here? No, right? Single value. So I want to say yes. So only if you specify only the low value, it means single value. If you specify low and range, it is like range. Yes, good there. So now it has to extract only those records where my sales channel code is yes. It is selections. Okay. This data could be for practicing. We don't have to waste so much of time. దాంట్లో డేటా ఎక్కువ ఉందన్న బికాస్ విల్ బి లోడింగ్ మల్టిపుల్ టైప్స్ ఐ డోంట్ వేస్ట్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు చేంజ్ మై ఫైల్ ఓకే వేరే డమ్మీ ఫైల్ అని పెట్టినాను I just showed you the dummy has got only some 20 records. That only combinations between I and S. Structure same, but only thing is I just took only 20 so we can load multiple times and practice lot of stuff. Okay, now I want like the 20 records and we are just extracting for what S. Records ఎక్కువ ఉండడం లేట్ అయింది ఇది పాతది సో 20 లోడెడ్ బస్ ఇక్కడ 20 యాక్చువల్లీ 20 రాకూడదు కదా ఇక్కడ బగ్ సిస్టంలో బగ్ ఇక్కడ మానిటర్లో ఇట్ షోస్ 20 ఫ్రమ్ 20 యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ హెస్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఎవ్రీథింగ్
చూడొచ్చు ఇక్కడ 20 వచ్చినట్టు చూపిస్తుంది కానీ if you want to see actual data you can see like right అది బగ్ అంతే సిస్టంలో బగ్ go to what manage this was a request right in the data source if you see these records ఇప్పుడు చూడు ఎన్ని చూపిస్తుంది why only 15 అది సిస్టంలో బగ్ అంతే ఇదేంది ఐఎన్ఆర్ కరెన్సీ బ్లాంక్ ఉన్నట్టుంది దాంట్లో పెట్టలేదు ఒక నిమిషం okay levels you got this right now again I'm running with selection I go to manage select the request and see what yes how many 15 I'm okay with this right sales analyst yes only right good నాకు అలాగా అది రిక్వైర్మెంట్ I want to go with some range now Now I would like to extract all the records where my product range is between this. I've got product key here. It's got different series of 3, 4, 5. So I would like to extract only those which are where my product key is between 500 to 600. So now in this case I am using range. So what do I do now? I go to what? Data source. Anyway I can go ahead and change and product key. Enable selection for product key. And then activate data source. Refresh what? Then you get product key also. Now I would say what? Okay. Okay. Remove yes now. It only 20 చూపిస్తుంది it's a bug okay so just go to manage the 5603 5604 is the latest one what it say there are only 5 records with product key of 5 series only like this you can give range నాకు అలాగా I have a different requirement now I would like to extract all the records where my product key is between 500 to 600 and 300 to 400 two ranges I want కానీ ఇక్కడ నాకు ఒకటే ఎంట్రీ ఉంది కదా బట్ how do I specify multiple ranges select this and add row you get one more row అంతే so it does extract all those records between 300 to 400 500 to 600 multiple ranges also can be given like this Why am I checking the data only in PSA? Why not Cube? Because InfoPackage loads only to PSA. Yeah, good. Okay, see 5 series and 3 series. Okay, good. So like this we can specify single value, interval, multiple intervals, which we refer to as ranges. Okay. Now question is, can I say not equal to yes? Extract all the records where sales channel is not equal to yes atla pettochu లేదు as part of InfoPackage you can only say equal to some value between or multiple intervals there is no option of specifying not equal to an option లేదు you can't do that okay clear on this okay got this next requirement now can we make the selections dynamic boss okay వద్దు ఇప్పుడే వద్దులే వాడు ఏమంటాడంటే అన్న ఇది డమ్మీ ఫైల్ ఆర్డర్ డేట్ ఉంది ఈరోజు మన సిస్టంలో లెట్స్ గో టు సిస్టమ్ ఐ వుడ్ లైక్ సీ సిస్టమ్ డేట్ లైసెన్స్ వల్ల వెనక్కి పెట్టింటారు
ఇదేంది 2014 0-27. ఓకే, అది సిస్టంలో డేట్. అంటే ఈరోజు నిన్నటి రోజు ఎత్తుకొస్తాం డేటా. ఓకే, అంటే టుడే ఐ విల్ బి లోడింగ్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్ వాట్ ఇస్ క్రియేటెడ్ ఎస్టర్డే బస్. సో నిన్న క్రియేట్ అయిన ఎట్లా తెలుస్తుంది బస్? ఐఎమ్ సేయింగ్ ఐ గోట్ ఆర్డర్ డేట్ విచ్ గివ్స్ మీ ఎస్టర్డేస్ డేట్. ఏ రోజు ఆర్డర్ క్రియేట్ అయితే ఆ రోజు డేట్ ఉంటుంది, దాన్ని బట్టి నువ్వు సెలెక్ట్గా తెచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, సరే. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎనేబుల్ ఎ లాజిక్ వేర్ ఇట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్. ఇప్పుడు నాకేందంటే InfoPackage should extract only those orders which have been created yesterday. ఈరోజు 27 మన డేట్, 26th తీసుకురావాలి. ఏం చేయాలి అప్పుడు? ఐ విల్ గో టు మై డేటా సోర్స్, ఎనేబుల్ ఆర్డర్ డేట్ ఫర్ రోజు. ఈరోజు మార్నింగ్ నిన్న డేటాకి రన్ చేస్తాం అన్నట్టు. టుడే విల్ రన్ ఇట్ ఫర్ ఎస్టర్డేస్. అంటే అర్లీ మార్నింగ్ 12 o'clock దాటిన తర్వాత in the night early morning we'll run for yesterday's date. That is our concept. Order date is this. ఏం కావాలన్నా సరే, నీకు ఫార్మాట్ ఉంటే జస్ట్ ట్రై టు గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఒక్కో సిస్టమ్ ఒక్కో ఫార్మాట్ ఉంటుంది. సో జస్ట్ టేక్ ఇట్. సో వాట్ షుడ్ ఐ గివ్? 26. సో సేవ్. ఇక్కడ 20 చూపిస్తున్నాను, బట్ స్టిల్ how many records? 2 records. Of which date? 26. Because in Excel lo date YYMM did no dot no slash. Can here you will have to put with dot. Okay boss. ఏందన్న ఫోన్ రింగ్ అవుతుందా? ఏందని అర్థం కాదు. ఓకే, మీదే. ఓకే, కరెక్ట్. సరే బాస్. సో ద నెక్స్ట్ డే వాట్ షుడ్ ఐ డూ బాస్? ఆన్ 28th ఐ షుడ్ రన్ విత్ వాట్? మళ్ళీ 27 పెడతాను, రన్ చేస్తాను. మన 29th మళ్ళీ 28. ఒక రోజు అంటే మారుస్తారు. రోజు మార్చమంటే ఇఫ్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ మీ టు చేంజ్ ఎవ్రీ డే, నో, రైట్? సో వాట్ ఐ షుడ్ డూ నౌ? సో దిస్ InfoPackage would be scheduled every day to run at night 12 after 12 o'clock. Let's say at 1 o'clock. Automatically it should pick the yesterday's date. అంటే 1 o'clock అయితేనే డేట్ 27 అని మారిపోయి ఉంటుంది. 26 తీసుకోవాలి అది డేట్ కదా. నేను రోజు రాత్రి నేను మార్చలేను. సో ఇట్ హ్యాస్ టు గెట్, నాకు అట్లా 500 InfoPackage ఉంటుంది, అన్నిటికీ నేను మార్చలేను కాబట్టి అది ఆటోమేటిక్గా నిన్న డేట్ తీసుకోవాలి బాస్. డైనమిక్ సెలెక్షన్స్. టిల్ నౌ వాట్ యూ సీన్ ఈజ్ వాట్ ఫిక్స్డ్, అండ్ నౌ వాట్ ఫోకస్ ఆన్ హౌ డు వి స్పెసిఫై డైనమిక్ సెలెక్షన్స్ టు ఇట్. ఎట్లా? ఓకే, నౌ select the order date. So we going to write an ABAP code to put the selections into it with the simple. Now here what is it says? Look, type. You want to provide selections with what? ABAP routine. Dynamic. Yesterday. ఏదో పేరు నీ ఇష్టం పేరు. సో ఇట్ టేక్స్ మీ టు ABAP ఎడిటింగ్ స్క్రీన్ where you can start writing your code. కోడ్ చాలా సింపుల్, నువ్వు చేయాల్సింది ఏం లేదు. వెన్ యూ గో టు దిస్ కోడ్, ABAPలో ఏమైందంటే దే యూజ్ సమ్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్. మనకి అదర్ లాంగ్వేజ్లో అరేస్ ఉన్నిందా, లైక్ వేర్ అరే కుడ్ హోల్డ్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఇక్కడ టేబుల్ ఏమంటే ఇట్లా మల్టిపుల్ కాలమ్స్ బట్ సెట్ ఆఫ్ రోస్ ఇట్ కెన్ మెయింటైన్. మామూలు మన టేబుల్ లాగానే, బట్ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ రన్ టైమ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ దిస్ టేబుల్ ఇస్ అలొకేటెడ్ మెమరీ బోస్. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ లైక్ ఎ టెంపరరీ టేబుల్. In ABAP, they use a concept called internal table where
only during the runtime of the program memory is allocated and it holds data, otherwise no. Okay. So I have a program,